Okay, it is a great evening that we are at Remnant Enterprises at the shop of where we want to question the owner of the business, the entrepreneur, regarding the management and how the communication is carried on in this business. So here we are. This is the entrepreneur that is running this particular business, and so I'll give Alfin a chance to begin comments on the questions. Okay, thank you, Brother Douglas. On this our session, we have Brother Douglas Oburu, we have Brother Wycliffe Nyakwaka, we have I, Odhiambo Alfine, and we have our host today on this interview, the runner of the Remnant Enterprise. And may I just give her a chance to say hi as she introduces herself to us. Feel welcome. Okay. Asante. Habari zenu nyote? Salamu. Karibuni. Naitwa Maureen. Nafanya hapa Remnant Shop. Thank you, our host, for having us here today. So, first question we may just know on the management aspect. You know, on many business, management might be problem, but with us here, we can see that the business is operating so well, and we may want to know what is the secret on the management that is making you to survive in this field. Okay, one. Yeah. Kabla ulete unafanya kuongea. For example, nataka kuleta kama nataka kuleta mafuta na already nakuwa nimeshachukua namba za suppliers wengi, so napiga simu na kuambia, ninaulizia huyu unauza aje, sasa nakwambia nikipiga simu niambia yako na mimi na calculate nikichukua hiyo itaniletea faida kiasi gani, so napigia mwingine pia. So nikishamaliza kupiga naangalia ile inaniletea faida nzuri. You are making the decision now. Yeah, hapo ndio. Thank you. She have said that she compared the price of supply from suppliers, then she goes for that one which can fit her. At least she get a certain profit. Welcome, Brother Douglas. There comes a time when maybe you are even called the supplier inquiring regarding the price of a given commodity. Then after a period of time, maybe for example, the situation that is incurred currently, that each and every day the prices do escalate. So how do you go about it? For example, when you had even planned that you are going to pay 1,000 for a bale of flour. Then when he comes or she comes, then thereby he tells you that the price has increased. Do you take that particular good, or you just let him return the good? Okay, asante. Tumekwambia before nifanye order, lazima niulizie kwanza. Na kiniambia imepanda, right now tunakuanga ready anytime because vitu zinaenda like every week. So huwezi pigia hesabu ya maybe nilichukua unga na 2,000. So nikitaka kufanya kama last week nilikuwa na 2,000. So this week sitaweka in my mind 2,000, lazima kuwe na budget juu kidogo because vitu zinapanda almost every week. So akiniambia maybe amepandishwa na 100, sisi chukua saa hizo. Nitapiga kwingine. Kuna mwingine huyo akipandisha na 100, kuna mwingine atapata maybe amepandisha na 80 bob. Kuna mwingine atapata maybe amepandisha na 50 bob. Naona. So hivyo ndivyo nafanya sasa. Now, how do you do with the customers? Because let's say, for example, when a customer comes at lunchtime and the flour 1 kg goes even for 60 shillings,
then in the evening it will go at 70. How do you convince them that Okay. Upande wangu kwa vitu nafanya order ya vinunua kama unga nimechukua like hizi ni 10, there's another 10, so niko kama 20 bells. So kama before hii wiki ishe, sasa kitambo ifike next week nitakuwa bado naendelea kuongea, hata kama niko nazo bado naendelea kuongea na au supplier, na kuna wengine wanapiga simu direct wanakuambia as from tomorrow kama ni mafuta yatakuwa yamepanda. So ile stock niko nayo sitauza ile bei nilikuwa nauza last week. Akiniambia ikapanda kesho na mimi napandisha sasa. Sasa ndio kisha sitakuwa nimepata loss ile pesa nitakuwa. Okay, so management tunafanya aje? Who manages the business? Two of us. Nani? Oh. And do you employ any other people apart from the two of you? And how on the management, we are so privileged how you brief on the management. Now, what of the communication? How do you communicate to your customers that when they come and make purchase, next time when they want to purchase, they will not think of anywhere, but they will prefer at least they come here, because we can see that you are having many customers. To mean, if customers will be running away, you could have not maintained them. How do you maintain your customer basic communication? One, the communication, how you communicate to your customer is in that you keep them, they don't prefer anywhere. Okay. Communication ni kitu kizuri kwa business. Okay. Lazima ukuwe na lugha. Sometimes customer anaweza kuja hapa hivi alikuwa amepitia tu kazi. Na sasa wewe unakuwa na lugha. Ukisema nipe mkate unamwambia na hata maziwa pia ulikuwa unafaa uchukue. Ukishasema haya nipatie. Hata sukari pia uko nayo. So unamuongeleza. Akishabeba hizo na hata majani pia usisahau nyuma. Saa zingine unapata mtu alikuwa amekuja kitu moja. Ya maybe tuseme ya 100 bob. Anaenda kutoka hapo ametumia 1000. Usaja hizo vitu kumwambia hii pia inaenda. For example mtu amekuja gas. Anamwambia nataka gas plate. Haya. Kibeba gas unamwambia na hata nini yake grill iko. Na hata mwiko pia hivyo usisahau. Na kama ni kijana unamwambia na hata mwiko huo mnasahau. Niko nayo hapa hivi. Hata kamata pia unafaa uende nayo. So no. That's so friendly. Yeah. So, okay, kuna customer wengine wanakuja wakiwa na mood mbaya. Lakini mimi kile nataka ni pesa. Nitamuongelesha vizuri hata na hizo mood zake zitaishia hapa hivi. Yeah. So it's like akikuja tu anajua I will not be embarrassed. Yeah. Hata kama amekosea, lakini mimi nitamuonyesha tu ako sawa. So the customer is always right. Yeah. So in terms, what is it that apart from that, just the communication aspect, do you offer maybe credit? Yes, sometimes kwa wale sasa for example mtu amekuja hapa na anafanya shopping nzuri, kwa at least na wewe unamappreciate. Sasa mtu kama huyo next hata fikiria kingine, atakuja kusema hapa nikishafanya hivi kuna venye wananishughulikia. I will not only go with what I've paid for, but at least I will have something on it. And what about for in case you don't have a particular good, do you have another alternative? Do you refer them to other different places, or if in case they miss here, they just search on their own? For example, amekuja kitu fulani na sina, inamuongelesha kama ni kitu ambacho anaweza nisubiri nimletee,
na kama ni kitu alikuwa anataka kufanya kutumia saa hizo nitamwambia chukue, but next namwahidi akikuja atapata hapo. So you get assured. Yeah. What about the suppliers? How do you communicate with the suppliers? For example, maybe the suppliers. What I know, when it comes to in terms of supply, there are sometimes that they give you credit, they give you goods without you paying. What about a situation whereby maybe you had promised them that you will be in a position to pay within 1 week, then you in that 1 week has elapsed without you paying them. So how do you go about it? Because the supplier will be disappointed. How do you go about it so that he or she will be in a position to supply on credit even after you paying, though you did not pay on time as supposed? Okay. Upande wangu sijafika hapo. Okay. Huwa for example ninafanya order leo kama ni ya 50k. Ninafanya leo ile ambaye nafaa nilipe kesho kutwa. So I make sure kufikia hiyo kesho kutwa morning niko na hizo pesa. Okay. Ndio pia nisifanye kukatisha hiyo order. Because the moment nitakosa kulipa hiyo siku kuna pesa nitawekewa tu kulipa. Sitakangi kuwekewa hizo pesa, ni kama nimepeana pesa bure. So wana make sure kama nilifanya order ya 50k by kesho kutwa 50k ziko kwa simu. Zinaenda. Okay, na mbona mliamua mweke biashara huku? Mbona mkuweka Luanda ama Lela? How the positioning of the business? Kabla tuweke tulisumbuka. Unaangalia huwezi enda like ya wita mkazuri ziko yes. So The number of competitors. Unaangalia mali ninaweka kwa aje, like now hii place So there's no that much competition. yes, yeah. Pia naye sio kuweka tu, ni uweke na uweke zile vitu ambazo watu si ukuje mtu akuje kuna unga hakuna, kuna sabuni hakuna, kuna wataenda wakisema ile duka hakuna unga vitu. So when I want to buy this one, I will only get this, but I will not go. Yes. So it's like I go somewhere when that I will get everything Yes, that I want. Nikinunua unga pia sukari nitapata, pia maziwa nitapata, pia chumvi nitapata. Sio ile mtu mwingine atakayekuja kumwambia kuna unga lakini hakuna sukari, hakuna chumvi. Sasa nasema tena nitoke tena nitembee mpaka huko. Because hakuna mwenye ako karibu. So una make sure Una avail all that thing. Then on the positioning of the business, like ulisema, you said that there were no much competitors, and it make it to be a good place for the situating of the business. And apart from only that, there were no number of competitors. As you are starting this business, you are having goals. So far, the business have been started, it is going on. Do you see you are approaching these goals, or they are just still giving a headache, and you perhaps the plans you have towards the achieving of the goals is not yet succeeded on the achieving of the goal, apart from on the positioning of the business? the position is very okay. I've already achieved my goals, though I'm still So when you set a goal, you achieve it, you set another one. yes. So it's like you are not operating on like just selling on a daily basis. You have short-term goals. Okay, that's no good. Then you've told us that here you are operating on you and the husband. Now, what about the structure? Structure in that you say something like suppliers, like you've been getting your goods. There's a supplier
who have been supplying you with flour. But umepata you've gotten a certain supplier that at least will supply you with at least a lower price or a gift. So how will you tell this previous supplier that how will you communicate to him that will help you to change with no problem with him, in that even when things get bad there, you can still get your supply from them? Okay. Sijaona hao suppliers wakiwa na shida. Wote wanakuja. Okay, kama nataka unga, huwa anapiga 40. Na kuna wengine nawaambianga tu okay. Nawaambia nimepiga kweli, mimi ni 20. Pande nyingine wako chini na hiyo 20. So, nachukua huko. And how do they, because no one is ready to lose money. Yes. Hakuna mwenye ako ready tu aone hii pesa inaenda mahali, but sitawaambia. Okay, sitawaambia eti sasa nimeacha huko nachukua huko. Mimi mwenyewe kwa nimeshapiga simu wako kama 5. Nimepigia wote simu. Amenipatia huyu, ameniambia kile huyu amesema yake. Mimi mwenyewe ndio nitachagua. Sitaambia mtu ni sitachukua kwako. Like akukuuliza, but you call to confirm the prices, but we've seen you not make an order. Nimepiga kujua. Mimi kama mfanyabiashara lazima nijue zimepanda zinashuka. So kupiga, vingine naweza piga nikataka niko wapi sasa. Lakini mimi ndio najua nilikuwa nafanya nini. Nilikuwa nataka kujua ko aje. Like hizi nilipiga tena nikaambiwa ziko chini. Zimeingia. So wengine ni mmoja ameleta hizo. Hao wengine hawajui kama already so they will be keeping on reminding you what quantity can we supply. Yeah. How will you convince them? Will you tell them that the operations have not been good, or how will you? They know maybe nisha confirm bei yao iko juu. Kama sijachukua huko wanajua bei. Hata wenyewe wanasemanga tunajua tu bei yetu kuna venye iko. Yeah. And what of, unajua, when a business is doing so well, people only want to put their capital on a business that is assured of interest. Like the way this business is doing good, we can see the operation is so well. I've been there, those who are interested to partner, and like we can say that we can see it is doing well. Now we can partner, that we bring in this and this. And how do you do with them? How do you tell them? And have you umewahi kuwa na interest ya kupartner? No. And mtu akikuja na interest ya kupartner, like anaweza sema like you have everything that now tunataka tuweke something like vitu za jikoni. We now have the utensils, but it is part of remnant. They use the name under remnant. How can you do that? How can you, hiyo mnaweza ongea aje on that? Hiyo tunakaa chini kwanza tuongee, tuelewane. Nijue kuja kwao kuko na manufaa gani kwangu, sio kuleta tu mtu. Tusikizane. So kama itakuwa chakula. Kama hakuna nimwambia That's so wise indeed. Na nimeona nini ya Coke hapa, fridge. So you partner with Coke, ama? Yeah. Okay. With them. So partnership will just be on the basis of the interest of the business. What about if you partner with a given person, then after a period of time, then maybe what you had agreed on, they are not fulfilling? How do you solve such a problem? How can you solve it? Indeed, you've not partnered. But when it comes a case that you partner with someone, then the directives of the conditions of the agreement hazijaenda vizuri. What can you do? Unafanya before unafanya kupartner. Hakuna mambo na
wanapatianga 1-2 months and then unapima venye kunaenda. Ndio in case kama atakuja kwa njia aseme ama ageuke, utapata loss kubwa. Thank you for this session, and we are so much happy. And in this business field now, we have been equipped with knowledge so that when we go somewhere, we just know what to do, from learning from making a successful business. And from the School of Business, Maseno University, we appreciate the department for giving us this opportunity. At least we've gathered the experience, and as we come to the end of this session, we just say thank you, and may you do well and success be yours.